Hola amigos, soy Kiran. Bienvenido en clase de español. ¿Cómo están amigos? I hope everyone is doing well. So, are you ready to learn new phrases? Let's see. Real Spanish phrases. In this video, we are going to learn some phrases which we can use in our conversation. So, let's see. Claro que sí. Claro que sí. This is the phrases which you can use in your sentence. Claro que sí. Of course. Like, ¿me ayudas? Claro que sí. Could you help me? Of course. Okay. Lo entiendo perfectamente. When I'm asked you, do you understand? You can say, lo entiendo perfectamente. I understand perfectly. Next one is, estoy de acuerdo contigo. Estoy de acuerdo contigo. I agree with you. I agree with you. Do you agree with me? Estoy aquí para ayudarte. Estoy aquí para ayudarte. If you have any doubt, so I can say like, estoy aquí para ayudarte. I'm here to help you. No hay problema. No problem. No hay problema. No problem. Lo siento mucho. I'm very sorry. Lo siento mucho. I'm very sorry or extremely sorry. Qué bien. How great. Qué bien día. How great day. Okay. Qué sorpresa. What a surprise. Qué sorpresa. What a surprise. No te preocupes. No te preocupes. Don't worry. ¿Cómo puedo ayudarte? ¿Cómo puedo ayudarte? ¿Cómo puedo ayudarte? How can I help you? Estoy emocionado o emocionada por. I am excited about. Like, tiene mucho potencial y estoy emocionado por el futuro. Tiene mucho potencial y estoy emocionado por el futuro. It has much potential and I'm excited for the future. Next, me encanta la idea. Me encanta la idea. I love the idea. Gracias por tu ayuda. Thank you for your help. Gracias por tu ayuda. Thank you for your help. Te apoyo totalmente. Te apoyo totalmente. I fully support you. I fully support you. Estoy muy agradecido. O agradecida. Estoy muy agradecido. Or estoy muy agradecida. Like, I'm very grateful. Qué alegría verte. How joyful to see you. Qué alegría verte. How joyful to see you. Me gustar añadir. Me gustaría añadir. I would like to add. What would you like to add? Cuenta conmigo. Count on me or count with me. Cuenta conmigo. Estoy orgulloso, orgullosa de ti. Estoy orgulloso de ti. I'm proud of you. Voy a hacer todo lo posible. Voy a hacer todo lo posible. I will do my best. Whoa. So here we are, our turn phrases. So do you like these phrases?
I hope you understand all the phrases and please use these phrases to make your conversation effective. Okay. I hope you like the video, and if you like, please like, share, subscribe my channel. Gracias por ver. Hasta luego.